জানসে শংসে এসেছি। এখানে আমাদের জন্য ওয়েট করে আছে ওল্ড নেদারল্যান্ডের ফেমাস উডেন শুজ ফ্যাক্টরি ডেমনস্ট্রেশন, তারপরে নেদারল্যান্ডের ফেমাস চিজ ফ্যাক্টরি ডেমনস্ট্রেশন অ্যান্ড তারপরে উইন্ডমিল ফটো সেশন। খুব সুন্দর জায়গা। আজকের ওয়েদারটা দারুণ। সকালবেলা ছিল স্নোফল, এখন একটু একটু ওয়েদার ক্লিয়ার হয়েছে, ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে। ইটস সুপারব। লেটস সি। ওয়াও, यही है ना? हाँ वो एग्जिट है नीचे। 50 years of wooden shoe 1972 to Очень важно. И он родился в городе Утрехт. Мультипликатор. Больше 50 лет назад он сделал вот этого мальчика. Он у нас больше как делает ручнички. Почему традицию, связанную с правой стороны, это связано с свадьбой. Мы сегодня с вами знаем, Good morning. Good morning. Welcome everyone to the wooden shoe workshop. I will show you how we make a wooden shoe out of this piece of wood. And to start off with, the type of wood that we use is poplar or willow. This is a piece of poplar. Use it fresh and wet because that makes it easy to cut. Now, back in the day, wooden shoes were made by hand. We used a large knife to shape out the outside and several sizes of spoons cooked to hollow out the inside. This was a tough job back in the day, and it took a professional wooden shoemaker about 2 to 3 hours to cut out the pair by hand. But machines is a lot easier. Just 5 minutes. This machine here will make the outside of the wooden shoe, and it's an old machine built in 1938. Since then, this machine about 100 years before that, they have not found a better way to make wooden shoes, neither a machine nor by hand.
Wow. This machine works similarly to a decoupling machine. The machine follows the model while the knives cut out the exact same shape with a lump of wood. Same purpose system for this machine, only for the exciting as we're going to make a copy of the model. Oh my god. That is all natural water from the tree. So the shoe needs to dry slowly for 3 to 4 weeks, not in the sun or the heat that will crack the shoe. After drying, sold to be polished covers with paper belt. I already know that a wooden shoe for a child of about 4 years old. Looks quite big, but that is normal. They are big. Oh. The reasons why we still wear wooden shoes, first of all, they are very strong. These shoes are official safety shoes. The shoe can hold up to 700 kilograms and the horse can step on the foot without any problem. But the shoes are also waterproof and very comfortable. Best way to wear? Taking the socks with extra cushioning, one finger extra under the heel. That's the prevent twisting. So, that's my story. Thank you all very much. সব কাছে এখানে সব কাছে ঠিকই আছে এটা পড়ার নেই ও তুমি হাঁটতে পারবে না ও ভারী পারে এই টিউলিপসও তোমার এখানকার 12 বছরের বাচ্চাদের দিতে চেষ্টা করবো দেখি বাচ্চাদের হ্যাঁ বাচ্চারা যে ছোটো সাদাটা এটা সুন্দর ঘন্টার জন্য
খুব মজা পাচ্ছি কেন জানি না। এখানে এই কোর্স মেলা ছোট জিনিস আছে, ব্রেড আছে, এই অর্নামেন্ট আছে, জিনিস আছে, আরো অর্নামেন্টস আছে, থালা, মাছ, মেচো আমাদের প্রিয়, এটা ভালো লেগেছে। আমি জানি না মিঠুকে কেন চিৎকার করছে কেন। আমি খুশিতে আত্মীয়া হলাম এই মিঠুকে রেখে।